to the challenge room. Here we have two teams with us right now, ang Vermilion Bird. Kami ang Vermilion! Iba yung energy, iba yung energy. But of course, we also have the Black Tortoise. Go Black Tortoise! I choose you! Grabe, teka lang. Wait lang, I appreciate the energy but parang kulang lang kayo guys. Saan yung team captain nyo? Hindi ka mo wala, andyan si Pre. Anso Pre, pasok. Ito pala, Pre. Pre. Kaya sila pututoy nyo. Medyo nahiyang sa quarantine, Pre ha. Pero teka, sige. Mukhang di ka nakakita. Alalayan na lang. Salamat po sa suporta mga Pre. But before anything else, let's take a few moments to watch this clip to learn more about today's challenges. Ayan na nga. So, the question is, are you guys ready? Let's hear it from Team Vermilion Bird. Gusto ko lang malaman kung okay ka lang ba? Okay lang ako. Excited! Alright. Sige, syempre hindi naman magpapatalo sila Pre, di ba? Hindi naman pwede yan. So, Black Tortoise, are you guys ready? Okay, now teams, huddle up because we are about to get it on. Pre. Dito ka, Pre. So, ako lang, ganun na tayo. Kayang-kaya to. Walang kahirap-hirap to. Kailangan yun eh, pag ma-acting. Okay, alright. So, teka, kumusta naman ang diskarte dito ni Pre? Very good. Malupit. Mahina. Kayang-kaya namin to. Hindi na ako kumukurap si Chokes ha. Hindi, siguro lugi kami kay Emil. Laki ng butas ng ilong. Alright, I guess both teams are now ready. So, let's get it on. Alright guys, so everybody is ready. So Vermilion Bird, we have Roadfill of Moy Moy Palaboy. Alright, time for you to pull your mask down, brother. Yeah, let's go! There you go. Game face on. That is game face on. Yan talaga, game face on. Hindi naman magpapatalo siyempre ang Black Tortoise dahil nandito na si 150. Alright, pull your mask down, brother. Ayan. Show your game face. Huwag tayo may butas yun. Parang iiyak oh. Tatagusin mo namin. Meron mo kami, Beng. Meron mo ka ng bibig. Kaya naman. Right now, I'm gonna ask the players right now. Roadfill, are you ready? Ready! Ikaw, 150, are you ready? Yes! Kinawawalik. Alright, so, players, ready, set, blow! Tragis, mga bulbul. Hindi kinaya. Mag-move on tayo for now, guys. Nakaisa na ang Vermilion Bird. Pwede mo na matanggal yan o tuloy-tuloy lang tanggal to ko? No, actually, hanggang mamaya yan, bro. Marami hangin to, delikado tayo. Alright, so ang next player na ilalagay ng Black Tortoise ay walang iba kundi si UG. Kaya na ba niya si Roadfill this time? Let's see. Alright, players, ready? Set, blow! Go UG! Oh my God! Oh my God! Oh my God! It's morning time! Vermilion Bird, we have MJ. Ang laki ng mukha ni Emily. Dito naman, still, sa Black Tortoise, we still have UG. So, players, are you ready? Primo, MB, go.
G. Okay. +2. All right. Ready? Set. Blow! Bakit may moist? Ang usapan natin dito, blow. Gusto niya na yatang iuwi ito eh. Grabe yung long power ni Eugene. Hindi lang pala sa ML malakas to, sa blow 1 din. That sounded wrong. I'm sorry, brother. I'm sorry. But ayun nga, matindi. 2-1 na tayo. 2 goes to the Black Tortoise. Eh, syempre, hindi papayag ang ano niya ng Vermilion Bird, tama? Yes! Alright, babawi sila. This time, guys, isasalang naman nila si Yawi. So, are you ready? Yes, sir. Yes, sir. Alright, I like that. Very smooth. So, okay, time to pull your mask down. Okay. Alright, players. Ready? Set. Blow. That was intense. That was intense. Grabe yun. So, syempre, hanapin na natin sino ang next player ninyo. Renny J! Renny J. Ayan na. Ayan na. This time, si Renny J naman ang ihaharap ng Black Tortoise. So, are you guys ready? Wait lang. Tingin ko ako naman yung dapat humila dun eh. Feeling ko talaga eh. Alright. And then, para patas ako na din. Wala. Oh! Okay. Let's pull our mask down, guys. Alright, so both players are ready. At kitang-kita nyo naman, in-internalize niyang mabuti, guys. In-internalize niyang mabuti yung mangyayari dito. Baka makatulog. Okay. Lapit mo pa mo. Alright, so there you go. Alright, players, ready? Set. Blow! Blow! Grabe. Grabe. Ako ata siya. Alright, so, sino ang next player natin for the Black Tortoise? Blue! Naman ako ni Eto na. Si Lu na nga. Eto na si Lu. Naku. Okay, so, sino nga magpupull sa inyo? MB. Langya ka, MB. Oh, si MB ulit. Kung ganunin na. Alam mo. Sorry, Pain. MB, may naghihintay sa labas, ha? Sorry. Teka, ang Alright. hirap pala na eh. Okay, players, ready, set, blow! Sobrang sulit kayo, pre. Grabe talaga. So right now, ito na, ilalabas na ng Vermilion Bird, si Seika. Seika, are you ready? I'm not. Seika. Ayan na nga. Palag na. Si Lu, ready na si Lu eh, oh. Diba? Batak-batak lang. Ayan, or batak-batak lang daw. Okay, so, players, pull your mask down. Kaya tumitingin ako sa taas eh. Okay, players, ready, set,
Wow! Kaya na yan! Kaya na yan, guys! Let's go! Tanggal din eh! Parehas na tanggal eh! Parehas na tanggal! Alright guys, ito na, second attempt nila. Players ready, set, go! Sa'yo na! Ikaw na maglako! Ikaw na! Tulog na yun eh! Dumikit yung bibig dito! Humarang na! Replay! Replay, slow motion! Slow motion! Lou isn't happy about it. Lou isn't happy about it. Unfortunately guys, isa na lang ang player ng black tortoise natin dahil mukhang not feeling well si Pri ngayon eh. Pre, Ayan that eh. is impossible. Not feeling well si Pri eh. Pero I don't know if it's time for Vermilion Bird to celebrate kasi kanina may sinasabi dito si 150 sa akin. I don't know if you guys are ready to hear this, but ano ay sabi mo kanina, bro? Mga babae, pinagbigyan lang, gusto pang manalo. Trash talk yun! Trash talk. May rebat ka ba? Meron ka rebut dyan? Eh, sa akin nga lang, di umubra eh. Hindi ka pala umubla kay Roseville eh. Alright, so, players, are you ready? Mas magaling ka dyan, Seiko. Ready na siya. Ikaw, 150. kamay lang, isang kamay. Uy, Yuji, wala pa! Okay, so, players, ready? Set, blow! Oh! There you go! Go, MVP! Umalag. Umalag si 150. Okay, so we're down to the last players ng both teams natin. Mukhang kakayanin, tututuhanin yata ni 150 yung trash talk na kanina. Pero this time, ang lalaban sa kanya ay walang iba kundi si Kayla. So Kayla, are you ready? Super ready, easy. Easy win! Easy! Naku po, easy ka daw pala eh, 150. Si Lebron nga, di nanalo, ikaw pa kaya. Oh my God! Mahina rin naman talaga yun eh. Naku, nararamdaman ko na. Eto na, alright. So, players, put your masks on. Sorry, Leb. Ano ba to? Alright, so, let's go. Players, ready, set, blow! Blow! Grabe, that was very intense pero GG's talaga. Kitang-kita naman natin both teams are very competitive. Pero ang nanalo for this time ay ang Black Tortoise. At dahil sila ang nanalo, syempre, unfortunately, kayo ang merong consequences. But syempre, tingnan natin, what can you say about doon sa pangyayari kanina? Hindi niya ba nahalata? Pinatalo talaga namin kasi partida yan para sa kanila. Ayun naman pala. Ayun naman pala. So, syempre, tingnan natin kung ano ang masasabi ni Pri. Alright? Ano ang masasabi mo sa mga... Bro, dito ako. Ayan. Ano ang masasabi mo sa mga pangyayari kanina? Nice one, pre. Very good. Pre. Relax nyo lang pututoy nyo. Grabe. Yan, GG kayo mga dipunggol. Iba. Matindi. So, syempre, aabangan natin. Unfortunately, guys, dahil ang Black Tortoise ang nanalo dito sa challenge natin ngayon, kayo ang merong consequences. So, Kairita. alright. So, there you go, guys. And since okay na tayo, I think
both teams, it's time for you guys to prepare doon sa battlefield para sa inyong matches. So thank you so much everybody. Thank you for being with us at sana na-enjoy nyo. Pero feeling ko ako talaga yung panalo dito dahil ako lang ang nakakita ng lahat sa kanila. Well, anyway guys, thank you so much for being with us again. Ano mo na si Pri? Ayun, thank you so much for being with us. Again, my name is Jay and let's head back for the pregame.